Kizuri chajitembeza, kibaya chajiuza. Kizuri chajiuza. Something chajiuza. Kibaya lazima shida kikwambia. Mzazi ni mtu angekupika juu umejiumiza bro. Mimi msee kwanza uko na piko uko na homa. There's this guy from Ghana anapenda kufanya. The first thing unafanga ukumbuke before you do anything. Especially enye iko involved na enye it affect the other people. Kumbuka pia wewe ni binadamu. If they did some shit pia ingekuwa affect. Ingekuwa poa. Always surfer. Puppies. Unasemaje? Boys anakuambianga boys wanakupigia. Sudali kama una afiki akanishoko na amnishi alo bana ora sema like blow chance sudali kama una What up, it's your boy Vito over here. Welcome to episode 41 of While You Are Young podcast. Yeah. The lucky bastard over, also known as Trudy, but mostly lucky bastard by the way, siku zote. That kuna producer. We have the producer. Leo brother amekam na full equipment. Nilisikia watu soundcard. Walisema soundcard ndio ni makofi kwanza. Makofi kwa pro. Kwanza tunataka kuambia bana kuna venye episodes hazijakuwa zikitoka. Ni life happens. Let me officially apologize to them by the way. True. There's been a lot that has been going on, but that's not your problem. Sisi tujue vile tutawapanga, but sasa hii tumejua vile tutafanya. Back like we left. Like we never left. Like we left and we are back. Like we left and we are back. Back again. So you are back at it. Nataka kwanza kuthank our fans, our 100 subscribers. Tulipita 100 mark. Shukran man. Fans lakini man. Shukran man. Gives us what it gives us bro. Isi hawezi kata tumepewa. Wanasemanga first of all be grateful. Ndio sasa more abundance ikuje. Unajua boys amekuwa spiritual. Unajua sema hivyo juu what you are about to get into is very serious. Manze serious matters concerning this country. Msadi alitafuta shades manze ndo akae serious. Today I've come in as the professor I am. Now here looking like a lawyer manze. Unajua niko atakanga kuolewa by the way nikiwa mtoi. Mimi nishaambiwa naweza kuwa judge ati Juna niko na sura ngumu. La kajo ni bravo. Acha hizo. Like But Johnny Bravo was such a good character. Yeah, Johnny Bravo was that guy was a vibe, bro. I won't like a vibe. The only problem I have with the dude is like that room circle triangle man. But mimi na boys tunaweza vibe. Ule msena mabadi. Alikuwa kwa inspirational wangu. Akisikia tu mahali popote asikie mama. Asikie tu ati mademo wako. Hapo ni kwake. Yeye anatokea yani base kuna mademo ameiva that's unafeel tu wenyewe nimetulia man. Nataka hadi tumemaliza intros. Yesu kwa ilikuwa tushaanza katikati ba hata sote na kuanga organic so acha hiyo tuite intro. Welcome officially sasa. Tulikuwa tunawakaribisha ilikuwa tu kuwakaribisha. Baadaye kama kuna mtu mwenye anasikiza for the first time, welcome on board. Shukran by the way. Jani ni mrefu msee. Mahali tunaishia. Like, share, subscribe, share na moyo wako. Ndio hiyo. So many things have been happening by the way. Ni vitu mingi. True. Si Kenya tu. It's been a while but first of all let's mention kwanza umsela alafu tutamrudia Riveroad El Chapo. Nasema El Chapo amerudi streets. Riveroad El Chapo. Mimi nataka mita moja in cash, unaletea mita moja in Chapo.
Nataka mita moja kando. Like you just woke up and you chose Chapo fam. Chapo fam. Yo. Ebu ngoja. Ngoja. Mse aliamkaje tu siku moja. And he like kwanza naweza imagine in that queen size bed manze iko state house and shit. Nigga waking up manze. Cuz I'm innovate so it's new look, everything. So unajongele nyumba mpya kinukia. The new house smell, manze boys alafu umse ameamka tu ako za imagine the first thought manze ama hiyo keje ilikosa harufu ya Chapo bana umse ameamka jo ama nile alikuwa anaangalia decor ako za you know what there's something I can make a million chapatis out this man. So, like how the one amkaje unafikiria tu chapati but you see the problem is not even the chapati isn't even for our benefit. Wacha ingekuwa unanipikia chapati 1 million alafu chapati moja kila chapo yuzo mbao that is like 20 million. Lakini hakuna venye unaweza niambia. Unajua ngolo wase fulani wanakuanga pipeline. Mse unanipata ama ebu angekuwa nafikiria hivyo by the way. Ebu kwanza rudia kwanza. Wewe mimi nilikuwa nafikiria mbele. Like the guy wakes up and says he wants to cook 1 million chapatis. But if he was thinking like visionary sisi kama youth by the way streets na nini 1 chapati goes for 20 shillings. Wow. Sikia hesabu. 1 million chapatis that is like 20 million. Sikia hesabu. Chapatis zilikuwa chapo 1 million. Sikia hesabu. Sasa mimi ndo naponi uza mimi ndo anatuzia. Si ndo angekuwa anauza. If we could trust the government angekuwa anauza hizo chapati 1 million. Kwanza that tusha double into 20 million. 20 million hiyo ni pro job bro mahali inaweza dead kabisa. It's actually better. Actually unajua it's better ile design yenyewe umenunua chapati na ulikuwa umeona like walikuwa wamesema hizi chapati tunauza tupate doya hii na hii na hii si ndio? So they make sense kama unajua unaweza feel fit even as a patriot msee uone gava ile pesa ile mbao yenye uliwapatia manzee kuna project ilienda kusaidia mahali but we always give them mbao every time tunapay taxes si mimi nampa hiyo pesa ya tukue tunaona kuna barabara amenisia squeeze depart iko taxed bro naikumbuka like mbona tropical limepanda bei hivyo like tunaongelea chapati figuratively na literally by the so ukawa ni mjanja una get story yetu because mjanja out to get na unajua tulikuwa tunafanya recap vitu mingi zimefanyika kuna ndoa imepatikana kuna a marriage between the opposition guy and the hapo sasa unajua walifanya nini ama niziende huko kwanza ulikuwa semeaje unaona there's a country hapa juu yetu kanaitwa Sudan iko hapa juu tulifanya social studies atiko tu hapa tu iko hapa juu so they signed that RSF militia wali sign agreement those people uko si watu wazuri unalet I don't think we are in a position to be at war at this point bro honestly speaking yo our problem is you want to cook 1 million chapatis for us for dropping your vita aje bro ameenda food bro let me tell you some kitu ya kwanza already kuna percentage iko Haiti kitu ya pili tuko njaa kitu ya tatu we don't got enough guns hatuna guns yani bro if South Africa were to raid us today unajua Uganda iko tu hapa that's just a small kind unaona Uganda iko tu hapa kana just like I don't think if you have seen corrupt talk there's this guy from Ghana anapenda kufanya but you know that shit has been going viral but recently I saw another one of Niki trend kuna mwanasiasa alikuwa amepiga short sleeved shirt hivi ametaki na alafu sasa unajua akona like the bodyguards and the dance hivi some people were doing that trend alafu mtu alikuwa amecaption hapo after mwanasiasa me as a politician after bagging a few millions kuna hiyo dance kwa acha kuna mwenye alikuwa anatembea na wife wake afu wife wake akona Dior afu akuzile za ati when fine shit create that she wants Dior so I bought her Dior after embezzling government funds
I'm like yeah. People actually speak bro out here. nakwambia uko na mtu inanibao kwa sababu bro acha hivyo amekuanza kuna ile bana wachana na hii kuna boy fulani I can't remember these gestures nilikuwa nimezishika so mse ako kwa dinga sawa hakuna device kwa hiyo vida mse amefanya kitu kaa alafu akafanyaje like I'll just bro like the last thing ilikuwa bro me avieta I've never had such that is the first thing pili kuza shop. Wallahi umse sijai ona mse silent conversation Like umuelewi bado unamuelewa. Mimi namngam alafu kuna ile yenye msali nani boys wetu Riveroad Chapo alikuwa anatembea mbio alafu ni after putting my gang on the plan ya kuibia wasedo afu atembea mbio ile video yake yenye with me oh no after nimeweka mbogi pia kwa bomb nimewekisha kwa ura putting my niggas on. Speaking of mbogi I want to say this. Skombo mgenzi. No boys amekwa as CSO health. And oh boys, missy Jui, but so you don't know. Tulisema tu last time. You're reshuffling. Amekwa kama CSO health. Hapa hivi ndo inasumbua. Tuko hapa. Hapo ndo inafanya hivi. I'm telling you. Umse amekwa CSO health lakini naona relationship yetu na yeye inaenda kuwa unhealthy. Very toxic relationship. What? Itabidi nimekuwa patient by the way because unajua sasa hizi you have to just eat that apple to keep the doctor away. Yep. Oh no, you didn't, bro. Yo. You said it. I didn't. This nigga did. Ni sawa. Oh, yep. By the way, now that at least your story imepungua. Another development hii wiki, switching gears. Ama tusiseme hadi hii wiki, tuseme tu like since the last time we were here, si ndio? Yeah, because it's been a minute. But yeah, it's been a minute. Yeah, bana Joe. So mimi I have two events zenye happen. Number 1, ndanza na ile mzuri. Yep. Ndio hiyo mbaya tutaingilia sasa. Baadaye. Happy birthday, ilikuwa birthday ya nani? Mbona anasema happy birthday? Oh, Hood famous. Shout out to Hood famous. Bana ile form. Ile uradi bana. Mtu yote alikuwa hiyo event, but the event ilikuwa kali. Na wala wasi walishindiwa pena. We should do that more often. Bede inafaa organize another football tournament. Bro, cause I'm telling you. In nature, cause ilikuwa in nature. Bro. I think you all have come across this meme, them kids are like playing in the rain, mvua inanyesha alafu hawana shati, and then one day we all left and nobody came back. Yeah. Bro, that shit is easy futa bro, tucheze bro. Tucheze man. Easy link. Make memories big. Tupatane mse. So like unaona check you got 22, 20, 21, 20, 19, 18 sai. Next year you're gonna be like a year older bro. Bedo zeeki. Unajua nilirealize sirudi nyuma, nenda mbele bro. Unajua kwa akili yangu mimi niko 16. Mimi naangalianga ID hata mimi nashangaa ni aje bado niko na ID. Niaje niko na ID kwanza. So kwa hiyo story manze, big shout out to Hood famous. Shout out to HC, but the HC to the world, but ni brand big. Go there guys, muendeni mtafuta umse on social media. Herbert Carlos 45. He makes some great some great designs. Designer. But I think they wali launch short. Ile short fulani walikuwa wamepiga. So like shout out to HC, shout out to Enjoyment Clan, akina DJ Nevi, DJ Genius. Genius by the way nakutafuta. Anderson Taraki by the way, that's our guy. Anderson Taraki, kina MG, Tatu Tisa Boys to in general, like in MKG, KG, MG, all them niggas man. Kau liko hiyo form. There was this lady by the way tulikuwa namfananisha na that alikuwa anaitwa nani dem alikuanga kwa All American.
Coop. Kama tumeona wa American kuna demu alikuwa anakaa Coop by the way. Kama hizo picha by the way. Unaweza Wale manaitwa go check out our IG by the way. Yeah, it was a crazy man. A very nice link up manze. Ilikuwa football tournament lakini tuligeuza ikakuwa rap tournament. Like that was crazy. And the football was going on. But ilikuendelea. Kila mtu alifeel it was inclusive. Na nilipiga wala wase kadi. Leka unajiaminia poka kama ni challenge. Kuja tucheze kadi. Sisi tunapiganga. So huyu ni mtu tunapiganga naambia hivyo. Imagine. So unakumbuka ile siku tukisema kina Dero kadi. Top shatter. Bro. Tulisema kina STD kadi. Ikadi ilichezwa. But then nilikicheza na bado mkaendelea. Hakuna mtu anashinda. Ama say Ilisha by the way, ilisha tu. Pale walianzia mahali wakakuja wakaambiwa kasoma na kam wakahama. Wakaendelea na game. Wakakuja wakaambiwa sijui nini ilikuwa ina happen hiyo saa. Wakahama. Like end up placing game iliisha kwa the same game. Game iliisha kwa meza ya pool. Mimi ndo nilikuwa na shuffle hizo kadi. Ni shuffle after shuffle. Ndio mjue hii kitu ni crazy. Game ilianza kwa hoteli. Ikaisha kwa meza ya pool. Like acha tucheke kiasi. Like from the hotel to the pool. Ilitoka hoteli ikafika kwa pool. Na si ati kuna wase walikuwa wanacheza, pool iligeuza sasa meza ya kadi sasa. Bro, ama the reason why kuna mtu alikulwa ni juu tulitoka hoteli. Tebo endelea na story. Endelea na story. Endelea na ile story nyingine. Unaona anaitwa Ishungwa. Acha tu tuendelee. Ama ulikuwa unaongelea nyingine. Ulikuwa unaongelea nyingine. Malizia hiyo alafu sasa huyu jamaa wetu. Na bado we have lots of things to talk about. Na bado kuna jamaa alimwaga sewage mbele ya. Hatujamaliza hizi vitu. Endelea kwanza. Chapie. Ya pili sasa ndo mbaya. It doesn't even affect the whole country, but it affects area yenye tuko. It actually does affect the whole country. Actually, we are part of Kenya na kasi tuko na issues. You all gonna have issues too. Lazima tuambie hizi issues. So now, mimi I'm not here to like hate on people or big size or anything. I'm here to speak truth. Na ukweli uma ama rapa manze lazima msikie hiyo shit. So like sadly you took on that responsibility. So sadly manze, so I have to, I have to carry my cross. Raise up to it. Kabisa. So I say there's this Kibabi kuna elections kwa leo ajue Kibabi University by the way. KU elections, yeah, KU ama UK United Kibabi ama Kibabi University venye utaona. Yaani nilikuwa nimesema tu ishi hapo hivyo kwa ya kwanza lakini wame extend. Sijui mtampi. So like the shit that happened ilikuwa tuko politics is happening, msinaja tu campaigns and all that. So history ilianza like a week ago ama like 2-3 weeks ago. Imekuwa happen for a minute. Yeah, it's something that has been going on. It's a story that has been developing. Yeah. So like going on. There's these niggas. Poleni kwa lugha yangu lakini itabidi nimeitumia. There's these niggas wenye kulikuwa na time tulikuwa tunaenda chuo Kadela. And ikifika usiku all of a sudden unaona tu mbogi na mazinitoje na mapiboko mipini. Kuna hadi matemo walikuwa watembea na mipini bedhe. Alafu hawa say walikuwa coordinated. Mimi walinibo lakini walikuwa coordinated design niko za they will be roughing up people by the roadside. Unapatwa tu lacking. Alafu the fact unapigwa hawako wanashikwa rahisi, she was too organized. It's too organized. I feel like man, it's bigger than it seems. Yeah, hakuna there's no way bruv. Si huko ambogia mtu tatu. Si tukaingizwa kwa ile investigations office, we know the shit that could happen. Lakini hii ni mbogi bro. Na inasumbua society mzima, locals included, unaona. And our problem first of all is businesses are being affected. True. And man, bro, my studies are being affected. Exactly. Of which that's the main reason of why I'm actually here, bro. Like alafu unajua the craziest thing is I thought this tribal shit was behind Gen Z. That was actually where I wanted like, to I thought kuguzia I just say your part and I'll finish up cause I'm so mad about that part. I'm pissed cause mimi nashindwa. It's how is it that me
bruv, I have friends from everywhere manze. Since yesterday we was talking to Kesa, by the way. Yeah, we was talking to Kesa jana. Somebody from where? Man, no one say he's in South Africa. He's video calling me like, yo, how you doing? Nini. Let's work on this and that. So na check it. So like, how the fuck is tribe still a problem in 2025? Like, na ini vita ya kasi jakosea. Oh, sorry. Yeah. So like, that's like some 2007 shit. You guys have to like really go back to the drawing board. Hiyo si kitu inafaa kwa inaendelea sahi. Yeah, man. Cause like sasa hadi mimi nako affected. Sasa enda side za shule juu. Anytime tear gas inaweza angushwa yani. Don't forget wali tumetoka, man. Actually yesterday there was hata kulikuwa live bullets, bro. Like what the fuck, man? They might have shot in the air or anything, but at the end of the day kulikuwa na live bullets. Tear gas zilitupwa. Na kuna watu iko yard. Watu wa locals zonyadi wako before malizie. Yeah, before malizie. Evita ndo utaongea mwisho about the same. Tusisahau, bro, there's been like a lot of cases where there's like police brutality and the people in the forces going to the extremes to like exercise their powers and all that. Kwanza kitu ya kwanza ni unafaa wewe kazi yako ni kuniprotect, bro. Like that's your singular job. Utumishi kwa wote mse. Hiyo inakuwa ya police ama so but kuna there's a way like some comrades pia walikuwa wanajibeba. Niko inclined kwa zile za sometimes pia you really force pia police to do some shit, bro. I saw a video, bro, where like people was trying like to take away a police gun, bro. Like jaribu kunyang'anya police gun. Is you crazy, bro? Unaweza acha ujinga mse. Utaangushwa hapo hivyo tuanze kulia hapa tutarayo tu huku tunini, lakini bro utakuwa umeshia. So these are gonna be the last sounds utasikia. Like kitu mimi najaribu, what I'm trying to say, if you can see through what I'm saying utajua mimi najaribu kusema. Sikatai, like all this thing, it's a good process na ni necessary for democracy and all that growth. But let us do it vizuri yenye I'm protecting myself as well as you. Yep. Ile mimi if I'm rioting or I'm going against certain policies or certain things. See rioting, protest actually. Whatever, like protesting, actually that's a better. Inafaa kuwa peaceful hadi. Hata kasi peaceful if it's like physical. Iko legit, like you have legit reasons to be physical, yeah? Don't make it equal violent. Exactly. If you introduce violence into that shit, umebeba mti hivi unaenda kupiga. A police has a gun, man. A gun is like going to finish you in less than a few seconds, utakuwa umeishia. Utaenda utapiga mse akona bunduki wewe unampiga rungu. Wacha mjinga mse. Aje. Hiyo ndo kitu mimi nilikuwa nataka niongelee. That wasn't cool. Haiko BA, man. Although kila mtu afanye mambo yake, lakini check on that, man. Yep. Kwanza I want to say this. Whatever happened, kabla umalizie. Cameraman, I hope uko fit nikiiva gold. Nah. Fake hapa. We won't cut this out. Kuna mlango open. Wazi. Thanks, man. Endelea. So I wanted to say this. Back in the days, hizo siku zenye kulikuanga na the tribal stuff, it caused a war yenye. Kuna watu wali witness and it wasn't good. Exactly. Kuna watu wenye iko kwa memories. Mimi nakumbuka in those days some people actually walikuwa victims. Yeah, true. Hizo siku nakumbuka ilikuanga kama umse wamesema tunatembea ile yard. Tulikuwa tunafungiwa kwa keja by saa 8. Yes. Kila mtu alikuanga kijani. Alafu by awase wakipita ilikuanga either wangevunja window, wangechoma shop ya mse or some ilikuanga back in the days kitambo, and people worked so hard to get over that stuff, and there are organizations and there are people who came up together to actually preach peace so that we don't go back to there. Ain't no way you want to take us back 10 years ago just because you feel ati kuna mtu fulani hapo hivyo I want. No, it's actually close to 17 years. Ndio kunirudisha kama miaka 17. Bana jo. I want to say this. There's a very peaceful way of practicing democracy.
and it's not the first time this world is experiencing democracy. Like, you are not the first person. Where's him to kwanza run for your seat? You won't be the last, by the way. Next year, there's gonna be somebody else. Let's do this. Kwanza my issue is, why hasn't the school issued any press conference? Any formal statements? Why am I missing a cut? Why am I missing going to school? Why am I missing not interacting with my friends? Just because of a few fracas that is happening around. That all unajua hiyo shit itafanyika, but didn't even bother kufanya anything ama kuaddress anything yenye to counter those measures. So mimi nataka kujua as a student, talk your shit. Nini next? What's your next plan ikitu isoifanyika tena? What's your next plan kuona hakuna mtu ataiumia tena? Like, what do you plan about it? Yep. Because shit yenyewe inani wamesikia in a two piece of CSO. It's controlling so much in my life yenyewe si kukam kufanya hapa. So bottom line ni peace mse. Peace bro. I'm your brother, you are my brother. And let's not forget, you treat by the way vile uta expect pia mimi nikutreat. Nikiingia chuo ni wewe nilijua before nijue ile msee. God. Ni wewe tulikuwa na wewe hostel ukiniambia niangalilie hii simu uko na kahawa usiniende manda. Ni wewe nilijua wa kwanza before nijue wewe msee mwingine. Finya hiyo kitu bwana. And no way sasa unataka juu ya msee fulani amekuambia mimi ni mtu mbaya. Unataka sasa ukama utake kuni vurugo some shit. Nani mimi nilikuwa nakusaidia ile time. Nani mimi bado ile time fulani nakupatanga ile base unaniambia usiniweke hata kitu man. Leo ni kubaya. And then watch 85 South show bana. Nani anakuanga ni Carlos Miller anakuanga na t-shirt imeandikwa don't let your president get your ass whooped. Get you an ass whooping. Acha tuiseme tena. Don't let your president get your ass whooped. Like basically tunajaribu kusema ni kama there's this person mwenye akona certain ideology yenye una resonate nayo. Yes, it is kufanya ukwe mwenda wazimu, ukwe fala, usahau when a human being in the first place. Facts. You know your the first thing unafanga ukumbuke before you do anything. Especially enye iko involved na enye it affect the other people. Kumbuka pia wewe ni binadamu. If they did some shit pia yenye ingekuwa affect, ingekuwa poa. Always put that in mind. Let's learn how to view other people's perspectives. You're not always the right one. Always put into account that you could be wrong about everything. But when I address someone who just more on the perspective yenye, this is how I view life. So pia mimi nataka nijue how you view life so that you can see how you can manage to coexist with each other. What? I don't have to agree with everything you say, but and you don't have to agree with everything I say. That is actually the basis of democracy. Bruh. Like kuna ni mimi niko na hizi zangu, wewe msee akona zile zake, wenye wata resonate na huu wengi itakuwa determined kama yeye ndo ule msee, like yeye ndo sana ako in that position. So I don't have to agree with everything you're saying. I don't have to come from where you're coming. Kenya ni kubwa bro. So with all that in mind, so please go back to the drawing board. Anza kufikiria bro. Bana jo. Start thinking for a second. Restructure. Enough about that shit. A lot of negativity. Mimi nataka kwanza tuongelee negativity. Nataka tuongelee boys wetu anaitwa Didi. Tunakumbuka Didi. Bana another developing story. Imekuwa ikidevelop. Bado itafika mwisho lakini unako Didi's lawyer actually kuna one of Didi's lawyer and withdraw. Quit on. How bad does your case na that ule mse mwenyewe alirepresent Osama bin Laden allegedly. But we imagine lawyer mwenye allegedly. Like actually kusema vizuri ni represent some of the amekuwa involved in some of the biggest cases. Exactly. Na akawin. Lakini ya Didi aliangalia akasema bro what the alone manze. But that's speaking on premium shit nataka niwaambiaje like this thing they wanted to introduce inaitwaje premium services on eCitizen. Like sasa uko unaweza lipia premium ndio uko unapata
faster services. Hey. Why is everything now app iko na premium version? Every app has a premium. Why do I have to pay for an app to work? Yep. Kwanza hata achana na hizi zingine. This is a government website. Inafaa kuwa accessible to all. Why is someone else being preached better than me? Mse, If they literally want premium services in a government-based website. Bro. Like it's deliberate, ni kama inafanywa deliberately because unapata kumonetize paka services zenye. Unapata hiyo shit inakuwa slow on purpose. Yaani kuna siku tu unaingia pale, hii shit imove. Unaweza fikiria uko kwa ile line fulani ya Huduma Center. Niko sure si ushaicheki, mimi niko sure umecheki series inajiita APB. Kulikuwa na app fulani, okay, this is a series about, spoiler alert, ni series ya umse fulani anakoga smart. Yeah. Alafu anakoga rich. Unaona? Akona whole engineering expertise, like a whole company ya engineering. So mori yake alimadwa, Karawa akakosa kufika in time. Unacheki? Sa umse kitu alido, alienda kwa the police department akasema, yo, nadai kununua hii department. Si niko na do ngapi? Nda kuanda wapate equipment, nda letea magari, kila kitu. Mnataka pesa ngapi? Unaona? So like akaunda app inaitwa APB yenye unaweza any place yenye uko unaweza tuma a notification, yo kuna mse akona kisu, kuna Robert. So check, so like wao wana respond, wana pull. Wana respond kwa mwenye wako close to that area, anaambiwa oya, so check. So like ilifika episode fulani, kitu tu nasema ndo kitu ili happen. Kulikuwa na this lady mwenye alikuwa anadai kufanya APB ikuwe more for the rich than the broke. That's exactly man. Lakini hiyo episode iliisha ile place yenye this rich guy, of course angefanya hivyo, si ako na do. Na pia ukiambiwa kuna do inakaa na uko na do, huwezi kata do ingine, si ndio? Obvious, like this Adams GPS inaendanga wapi like. But the motivation for this dude was so genuine yenye. Yeah, it doesn't even give a fuck about it. You know, speaking of genuine people, I want to actually say this. Our education system has become a bit so fucked up. Sindio? True. And I was actually reading free primary education ilianzanga na ile time ya Obako. Yes. Yeah. So that was actually when you see through it is Saitoti, when you make sure there were no loopholes, no break for corruption. That's why your shit ili go so much, and it has helped so many people. We all know, by the way, how so many people have profited off. We all know how Saitoti went out. That wasn't cool. That was me, bro. Lest we forget, but in the history. Lest we forget. Mimi najua ni kitu yenye hadi watu wako primary. Mimi si conspiracy theorist. Ni kitu hadi wako primary hawatawaambiwa cause it's apparently. But I've never seen him in books, by the way. Those are how ndo tuonye mtu anafaa kuwa anasoma, by. It's apparently a sensitive topic. But how can it be a sensitive topic when I'm telling you, Judge Saitoti was the best education CS tushaipata. Kuna jamaa pia wa transport Michuki was doing shit manze, yani mikanda bro, matatu kama Mweneboza alikuwa anatokea kama nani boys fulani akiwa education CS. I'm grateful akiwa health CS kagwe ule wa boys wa education. Unakumbuka venye alikuwa na chuo. Haona give anybody free credit. Mse, we've had some of the best CSS, by the way. Na unajua nini? Kabla tuko tu hapo. You see, from what they are saying, hata wewe unaona wewe mwenye ni CS. You see, ukifanya kazi poa tu, by the way, itaonekana na watu watajua. Itaonekana. Nani ajui wangari madhara? There is no point of. Nani ajui wangari madhara? Wanasemanga aje kizuri cha jitembeza, kibaya cha chuza. Kizuri cha jiuza. Something good sell it, kibaya lazima shida akituambia yenyewe mimi ni mzuri, mimi nafanya mboka. But mwenye anafanyanga kazi even hautawasikia. Ni watu wanakuja wanakuambia ule msee, by the way. Unajua hiyo ndo shit ilifanya hadi nikakuwaza. Mimi hata sitakuwa naambia mamori wangu mimi ni rapper.
cause kuna saa naingia kwa room. Hii ni kitu nimeongelea sana. Niko sure defense wamesikia nikisema manze mara mingi. Sitachoka kuisema. I don't know how utapatana na mimi the first time niko na earphones nasikia ngoma nimebambika hapo mbaya sana, alafu nikikwambia mimi ni rapper manze unaanza kucheka. Bro, mimi ni rapper na mimi ni rapper mimi najua mimi ni deadly bethe, lakini watu tu naambia tu msee mimi ni rapper naanza kucheka. Alafu the craziest thing ni msee atakujanze kunibeba serious after amesikia ngoma yangu. Ndio zile za wow, ako zile za god damn wallahi ako ana joke zangu anakuambia buda hiyo ngoma ulikuwa mimi upika bro. I'm always cooking, man. I'm always cooking. It's like I live in the kitchen. God damn. Live in the chicken. But anyway, as in quality SpongeBob kiasi. So kuna story fulani nimekumbuka. So apparently kuna dem fulani alipikia chali yake keki. Chali yake akakatia hiyo keki. Odem akampiga bare na pani. God damn. Ati alipiga bare. No pun intended. No pun. Buddha, me, I live with crazy. No. I live with crazy niggas, man. So that lady should be banned. Panned. That lady should be panned. But anyway, what I'm saying, yeah, that was just a bit digress. Usikate food ya dem yako, kula tu stata baadaye. Unakataje? Appreciate. Kani mashakura usikule ba. Acha nikuulize, wakileteo hiyo ukichukia. Mbona nikatai? Unajua, the thing is, umeletewa snack na snack. How, bro? You literally had a choice of choosing in between the two snacks. That's two snacks right there in front of you, man. But unajua kupigwa na pani na kaka ile shit straight out of Bravo. Kama kitu pale tu nimeona hiyo kitu ni Tom and Jerry, bro. Kayo pani ilikuwa moto lazima iliacha msee na buns. I see what you are. I see it. And I deny it. Bravo. Yo. Mashoris by the way msipige violence tulisema hatutaki violence. Tulisema by the way we can always talk about coexist. Cheki. Nataka kuongelesha mwenye anasikiza huko nje, whoever atasikiza msee, always try to de-escalate stuff. Usikoenda ule kwani mtatu wenda una gaslight. Cheki, de-escalate vitu zingine. High school the main reason watu walikuwa wanapigana ni msiziambiwa hivyo. Mnajua kwa story mob. Acha kwanza niseme story fulani ya high school. Tumerudi tu high school. Hadi mimi tumeingia high school fit. Kuna high school fulani, kuna day fulani ile period yenye maform 4 walienda chuo solo. Corona period. Sasa hii ni weka ni mtu wa 2019 na kurudi nyuma urelate. Sasa ausikii kwa daro yetu kuna this one time. I even feel bad talking about it. Lakini lazima tu niongelee. There were two guys walikuwa wanapigana. Sitataja jina. Acha tuseme ilikuwa Jonte na Upondi. Si ndio? Upondi. I was in a Kamba school 100%. So nikisema Upondi na just jaguza mse. So walikuwa wanapigana kwa daro, si ndio? Na since sisi ni form 4 as men, tuko za yo. Hapa kuna riba inaendelea. Fanyeni aje? Iriba iishe after preps. Nyie mtapigana tu venye mnataka, si ndio? Bro, say prep imeisha, ni night preps imeisha, tumeenda prayers nini nilikuwa seminary. Tumetoka, hatukufika dom. Ilianzia kwa urinals. So mimi niko hapo, I'm doing my business, you know. Short call serious biz. Buda, all of a sudden nasikia tu pa. I'm over there like rada kutwa. Mimi nimetoka kwa urinal manze, mbogi gang manze. Hakuna msaada anajaribu kuingilia hiyo vita, wako tu za mnajua ni aje? We too old for this stupid playing us shit.
piganeni. Mwenye atashinda ameshinda, mwenye atashindwa ataenda. But then it always got to this point where the niggas was like, yo, bora ni kupigana respectable. But people was ready to watch. Kwanza kama wanabonganga sana. Kwanza kama ni mse. Na mse alikuwa anapigwa ni mse ongea sana. I actually used to hate that nigga manze. I actually remember that nilikuwa kwa matatu manze nikirudi shule after COVID. I'm just like, God, please help me link up with this guy vizuri because I feel like this COVID shit been waking up some demons na akiniamsha man itakuwa mambo mbaya. All of a sudden kumbe zile shetani alikuwa mshense mwingine bana. So ulikuwa umefika mahali pa umesikia tu pa manze ule boys alipiga. Ushaona vita bro, mse anapigwa hadi uko like I ain't even gonna help you manze, pigwa tu mabare zako uende ulale cause umse alikuwa hivi anabonga hivi anabonga tu mob kwenye social. Alikuwa anajaribu kufanya mini pick fight na I'm not that type of nigga. Mimi ndakuweka kwa ngoma bro. Wewe si uniweke kwa ngoma unaona unaweza nifikisha pale mimi nilikuweka. Me I know fist fights. Mimi unaweza nipiga. Tinge studio. Lakini kitu hizi kudanganya ujaribu. Usidanganye ujaribu. Rusha. Sasa hii tafadhali. On that note, tuendelee. So, ulikuwa umerudi high school manze. Sasa mmoja mimi nilikuwa na riba yangu ya high school. Anza tuna yako kwanza, yangu reload. So, most of you all by the way have been to schools where there was like some strict rules and shit. Kabisa. Like we used to wake up like super early on 4 asubuhi sometimes at 3 and after like we sleep late. So there was me I went mostly my high school life, like most of my high school there was a time nilienda in a mixed school, but most of high school life nilienda in a single gender school. Bro, there was this lady nilikuwa boys school, sitasema jina. Nilikuwa boys school mse, alafu there was this madam alikuwa anapenda kukuja kuamsha wasee dom asubuhi bro, like 4. God damn. People is like naked bana. Some of these niggas ni watu wa big wasee wako ndethe. When ni madam like angekuwa male teacher bro inaeleweka, si ndio? Kabisa. Now dem alikuwa na cane wasee. Huyo madam alikuwa na cane wasee. She was like this like type of lady. Wale madam fulani unajua? Hold up. Mimi lazima nirudi kwa Umse ame describe bro exactly what happened at my school. Like word for word man. So yeah, that actually tells us more in a story where they were to escape. Most people actually relate. Na wenye wanaendeleza pale story wanafaa waache ufala. Je, unajua ni Erionyo alikuwa anaingia dom kuamsha. Wetu alikuwa anaingia dom. Yendo teacher on duty skatai. But you have a male counterpart amesimama nje ya dom. Unafanya nini ndani ya dom na ni madam? Tumetoka kuoga. By the way, mind you, tumetoka kuoga bro. But I feel that was actually harassment. Alafu unanipiga nikiwa na towel, unaniharakisha kwenda gari. Inakaa instant calm. Unakuwa hao wenye waliwapiga nyinyi walipiga wenye mnajua. Hiyo makosa yote huyu mwenye anaenda kuambia riba yake anaenda kulipia. Kabisa. So shit went down. Kuna siku ametokea wazee wakasema we've had enough. This lady is crazy and we finna stop her and it's now. Kasi sahi. Kama si sasa ni sasa hivi mwanangu. Akakuja asubuhi mapema 4. It was on a Thursday, siwezi sahau. Ametokea hadi hey from ones, from twos. What are you still doing from fours? Nini? Wacha wazee wazime light. Mzee akamfunika na blanketi ya mkojo. Oh no. Hapo tu. That's the one. Walimfunika na blanketi ya mkojo but they didn't do anything. Wacha tu sexual or anything. Hivyo tu kwenye alifunikwa aende tu hivyo leo. Alifunikwa hivyo na akaenda hivyo hakuwahi rudi by the way. Vijana wanafaa makofi. I ain't happy because yo baada ilikuwa poa lakini best of vile alikuwa ametreat wase before bro. She deserved it. Yeah. That's all we're gonna say. Man, honestly. That's all we're gonna say, but bro. Because I want to actually say this. Mimi nilikuwa na feel ni kama madhe akiniangalia like hiyo time yenyewe anakuambia uvae, nilikuwa na feel a bit harassed. Like cause ako hapo mzee. I'm feeling insecure bana. Mimi kwanza unajua mimi hadi the worst thing ilikuwa
Mode alikuwa anaingia kwa dom masaa zenye anataka, especially masaa zenye hizi saa 10 after mmeenda mmepiga ngasha alafu mnafaa mrudi Daru. My biggest beef was nimetoka kupiga ngasha. I was a very courageous motherfucker. Sijui ni kwa nini hizi guts sijui nilitoa wapi. I had one tattoo hizo time kwa kifua nikiwa form 4. Natoka bafu tawel tu ndo nimeweka hapa. So ule mode akiingia cube apate jo ndo najipaka mafuta ingekuwa kesi. Unaona? So like I really wasn't for that ati mode anafaa kuingia dom. Zi. Juu masaa zenye mimi nilikuwa na prefer mode ingie dom ni masaa watu wako enter na cheki na mimi niko pale patrol. Mimi niko pale cube hadi tumechukua bluetooth speaker ya mode fulani alikuwa mchill manze. Tumesunda kimem card pale cube yangu, tumangoma tu ni back to back pale Billy sijaelewa mbona tulikuwa tunakatazwa tu tukae kimbogi tusikize tu do. Kwanza speaking of that unakumbuka watu wasio walikuwa wanatunyima speakers zao man nini mimi kwa nini nikitumia hiyo speaker yenyewe ingefanyika nini? Unajua mimi ushindo but there was kulikuwa na ati speaker yetu trap mama ya shetani. Mnataka hadi mimi nilikuwa inatolewa kisha sikiza trap ilikuwa inaenda inaombewa. Wacha divo bro. Unajua the craziest thing ni gani? But I really respect you. Unajua like I respect religion and all lakini bro like mbona ulikuwa unafanya hivyo? Unajua I feel like they was overreacting. I wasn't even into it. Unajua kitu crazy ilikuwa gani? Sato manze. Mse masani zile masa za kuwa free. Ako church. Masaa zenye nakuja kuomba speaker na hamtumii mkoza unajua tumetoka kufanya sound check hatutaki settings uko kwa mixer bro aziko kwa speaker si tunataka sound ni manze mnatunyima sound ati unajua kesho pastor akikam apate mic jo ati sijui nasumbua tutaingia kwa shida sasa we manze mimi na dai speaker si mnaweza kaa na mixer manze mixer ndo ama producer buda weze nipima. But hizo siku alikuwa anatubeba zidi. Alafu hadi mmenda mmesikia trap hadi wanaimwagia holy water. Si ndio nilikuwa nasema walikuwa naomba hiyo shit ati unajua bana hatutakangi. Alafu the craziest shit like sasa ndio unaingia IG unapata ule msemo mwenye kwanza alikuwa anakuambia hivyo to your face. Was it tulikuwa tuna church tukutana comment section. Bana tupatane tu comment section. Tuingie tu hapo hivyo tupige hiyo story. Unajua sasa nilienda church all my days of high school by the way. Kabisa 20 mimi kwanza nilikuwa hakuna hata moja nilikuwa na hata nikienda funky. Mimi nilikuwa seminary bro, mass ilikuwa kila siku. Bana but I finished my form 4 in a Catholic school bro. Man. Kanisa. Alafu unajua kitu na church. Unajua kitu crazy ni gani? Mse alikuwa most active CEO. Sasa ingia kwa IG page yake. Magode Chrome Zenga. You even go the extra mile unanunua General Mikins. I thought you said wine ya pasta bana inafanyaga zishike. What happened? But unajua nilikuwa naona but mimi nilikuwa na lakini kuna